హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు ఈగిల్ మీడియా వర్క్స్. ఈగిల్ స్పోర్ట్స్లో ఇంకొక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్తో ఒక స్పెషల్ ఎపిసోడ్. అండ్ ఈ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ని డిస్క్రైబ్ చేయాలంటే ది మోస్ట్ స్టైలిష్ ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ ప్లేయర్ చేతన్ ఆనంద్ గారు మనతో ఉన్నారు. ఆయనతో మాట్లాడదాం. సార్ హాయ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మాకు టైం ఇచ్చినందుకు. అండ్ ఇప్పుడు మీ ఇంటర్వ్యూ చేసే ముందు కూడా యూఆర్ ప్లేయింగ్ విత్ ద కిడ్స్ అండ్ ఆల్. సో అంటే యూ లవ్ ప్లేయింగ్ విత్ ద కిడ్స్ అంటే అది ఎట్లా ఉంటుంది? I playing badminton andi. So actually I took up coaching also because I love being on court. అంటే కోర్ట్ మీద ఉంటే ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ, ఐ ఫర్గెట్ ఎవ్రీథింగ్, ఏ టెన్షన్ లేదు, హ్యాపీగా ఉంటాను. సో ఐఎమ్ కొంచెం లేడ్ బ్యాక్. సో ఇంక ఇది ఒకటే ఇంట్రెస్ట్. ఐ కెన్ కుడ్ హ్యావ్ డన్ సమ్ అదర్ బిజినెస్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ ఐ లవ్ ద స్పోర్ట్. సో ఫస్ట్ అప్పుడు ఇంజరీ అయింది నేను వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ద పీక్. So I was on bed for alaga almost 2-3 times. I had to go through that. So second time, third time ainappudu, then I was 2 months I was not doing anything. So I thought I'll do something koncham useful. So court meeda undamani I think I did a summer camp. One of my friends Ganges Valley School vallu adigaru. So I thought I'll help the kids. So when I went and did the camp, I really liked it, and interaction with the kids. So I really liked, and that is when actually I thought of becoming a coach. Because player ga unnappudu I never thought I will become a coach, because I thought it is a very thankless job. But for me that summer camp changed the perspective of my thinking, and I loved interacting with the smaller kids also. And then maybe players okala stage ku vachin tarvata, because I played at that level, సో ఐ థాట్ ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. కానీ చిన్నపిల్లలతో కూడా మాట్లాడి వాళ్ళు అందరూ నన్ను దే లుక్ అప్ టు మీ, అండ్ ఈవెన్ దే బాగా చెప్పంగానే ఇలా పికప్ చేసుకునేవాళ్ళు. సో దాట్ ఐ రియలీ లైక్ విత్ ద కిడ్స్. సో ఐ రియలీ ఎంజాయ్డ్ బీయింగ్ ఆన్ కోర్ట్. సో ఫ్రమ్ దెన్ ఇట్ ఇస్ థ్యాంక్లెస్ జాబ్ అని ఒక మాట అన్నారు, అంటే ఎందుకు అనిపించింది థ్యాంక్లెస్ జాబ్ అని? అండ్ ఇప్పుడు ఎటువంటి షిఫ్ట్ వచ్చింది ఆ ఒపీనియన్లో? See, now also I think it is like that, because ఇప్పుడు thankless అని ఎందుకు అన్నానంటే, see, if the player, like for example when I am a player, I played under Bhaskar Babu sir, then I played with Arif sir, but I have never left any of them. And both the coaches still they said okay, now you go ahead ani. Because when I was with Bhaskar Babu sir also, Prakash sir invited me to his academy, but I liked, because whatever I am is because I trained under him. And see, and if I would have gone there, see, the coach would obviously feel bad with so it is, I thought it is like players kemo, it is always selfish, right? And they don't think with mana improvement, how to improve, how to win anede important akada. So you have to take few decisions. So in this process I think the coach is the most who is affected, right? Because players came on the wherever it next better ante akadiki vellipotaru. So that's why I said it is a thankless job. Now also I think it is, but the major point of taking up coaching is I like being on court, right? Helping the kids. So I don't take too much to heart. Even if players are here, I give my 100% and help them out. If they want to leave for a better this thing, it is up to them. So that's the way I think. So even when I started the academy, I built cheddam an idea vachinappudu kuda when I discussed with my wife, she is also an international player. So appudu kuda ide decide ayam. Like when if kids leave, so you don't feel bad or depressed or అలా ఉంటే అసలు ఇది చేయొద్దు అనుకున్నాం. సో వీ డిసైడెడ్ ఆన్ దాట్, అండ్ వీ వెంట్ అహెడ్ విత్ దిస్ అకాడమీ. సో ఈ అకాడమీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పిల్లలు రావడం కానివ్వండి, అలాగే వాళ్ళ పర్ఫార్మెన్సెస్ అవన్నీ చూస్తూ ఉంటే కనుక ఒకటి యూ వాంట్ టు గివ్ మోర్ అనిపిస్తూ ఉంటుంది, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళ జర్నీని కూడా సరిగ్గా చాక్అవుట్ చేయాల్సిన ఒక బాధ్యత కూడా మీ మీద ఉంటుంది. సో హౌ డు యూ ఎంజాయ్ ది బోత్ సైడ్స్ ఆఫ్ ఇట్? I really enjoy అండి. అంటే even some minute things if you tell the player, and it brings in a major difference in his game, like from maybe say intermediate to చాలా అడ్వాన్స్డ్కి వెళ్ళిపోవచ్చు చిన్న చేంజెస్తో. సో if that happens, I am very happy. It happened with few of the kids. So and when I took up coaching, I started with under 13 kids. వాళ్ళే ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ కూడా నాతోనే ఉన్నారు ఇంకా. So that their journey, it's a process for me also, because I am also learning every day, because new coaching is new. I have to learn few things. I see a lot of videos.
సో పిల్లలది కూడా వీళ్ళది కూడా చూసి వీళ్ళు ఎక్కడ తప్పు చేస్తున్నారు అన్నీ కూడా చూసుకుని సో ఇట్స్ అ ప్రాసెస్ ఫర్ మీ ఆల్సో అండ్ ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ ఇట్ అండ్ కిడ్స్ ఆల్సో స్టార్టెడ్ 2 years 3 yearsలోనే దే బికేమ్ స్టేట్ ఛాంపియన్స్ నౌ దే స్టార్టెడ్ పర్ఫార్మింగ్ వెల్ ఇన్ నేషనల్ లెవెల్. So now last year before COVID I took them for few international tournaments for exposure but చాలా ప్లాన్ చేసాం but everybody COVID వలన we couldn't. Maybe now again we'll continue doing it. So ఇప్పుడు అందరూ ఫిట్గానే ఉన్నారు. So we made sure they're training, they're fit and whenever immediately the tournaments happen దానికి we are working on it. అంటే ఇది మంచి పాయింట్ యూ బ్రాట్ అప్. కోవిడ్ వల్ల చాలా ఈ టైం గ్యాప్ వచ్చేసినప్పుడు స్టిల్స్ అంటే ప్లేయర్స్ అందరికి కూడా ఏమీ లేకుండా ఒక గ్యాప్ ఉందంటే వాళ్ళు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళ మొమెంటం పోవడం వాళ్ళ రిథమ్ అంతా డిస్టర్బ్ అవ్వడం అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ మీరున్నప్పుడు ఫిట్నెస్ రెజీమ్కి ఇప్పుడున్నప్పుడు ఫిట్నెస్కి అండ్ దిస్ గ్యాప్లో వచ్చినప్పుడు ఎట్లా హౌ డు యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ కిడ్స్ అండ్ ఆల్? అంటే బిఫోర్ దే వర్ ఆల్ వీ ఆల్వేస్ నా prime importance was on fitness because మా coaches అలా so I never lost a match becoming tired. So అది ఫిట్గా ఉండి and I never had lot of injuries also apart from last stages of my career. See that is because of my age అన్నీ ఇంకా wear and tear ఉంటుంది కాబట్టి it came. So I want to అది కూడా like in the training sessions I try to put in that and kids అందరినీ కొంచెం ఫిట్గా and even మరీ ఎక్కువ స్ట్రెయిన్ అవ్వకుండా కూడా we have to take care. Even in COVID also to motivate them or keep them motivated, interest lose అవ్వకూడదు because అండ్ జూనియర్స్లో ఇట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ ఇయర్ దాటిపోతారు లైక్ ఇప్పుడు under-17 లాస్ట్ ఇయర్లో ఉన్నారు దే థింక్ దే విల్ విన్ ద సమ్ టోర్నమెంట్స్ బట్ ఇమీడియట్ కోవిడ్ ఆల్మోస్ట్ 8 months సో నెక్స్ట్ దాంట్లోకి లైక్ హయ్యర్ ఏజ్ గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ లైక్ వెరీ డిమోటివేటింగ్ ఫర్ ద ప్లేయర్స్. సో ఐ యూస్ టు టాక్ టు దెమ్ ఆన్ స్కైప్ ఆర్ ఇలా మన జూమ్ కాల్స్. So even fitness కూడా I used to take a lot of classes on Zoom to make them అంటే వాళ్ళని ఫిట్గా ఉంచడానికి through that. And once it opened then again we took a lot of precautions to open the academy. So మళ్ళీ అందరినీ తీసుకోలేం బిగినర్స్ అలా కాదు. So only few kids we started. Then again slowగా ఇప్పుడు now it's back to normal. Hopefully it will stay that way. So ala motivate like we have to find ways to keep ourselves motivated and అంటే మనం లేకపోతే దిస్ లైఫ్ డజంట్ గో ఆన్ అండ్ ఏదో ఒక సెట్ బ్యాక్స్ వస్తూ ఉంటాయి. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ అస్ ఫర్ ఎవ్రీబడి. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు హార్ట్ అండ్ యా అలా. సో అండ్ అగైన్ ఈ ఫిట్నెస్ జర్నీలో కూడా చూసుకుంటే హౌ టు బీ ఫిట్ అనేది ఒక ఆలోచన పెట్టుకుంటే అది ఇవాల్వ్ అవుతూ వచ్చే ప్రాసెస్ అది. అంటే మీరున్నప్పుడు ఫిట్నెస్ వేరేగా ఉండేది అండ్ ఆ తర్వాత వేరేగా వచ్చిందండి ఇప్పుడు వేరేగా వస్తుంది. సో ఇవన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా కనిపిస్తుంటాయి. సో అది కూడా మీకు కూడా ఒక లెర్నింగ్ లాంటిదే ఉంటుంది కదా మీకు? యా లైక్ ఈవెన్ లైక్ వెన్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్ ఫస్ట్ నేను స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాస్ 15 points 3 games అండ్ సర్వీస్ ఓవర్ ఉండేది. సో ఇట్ యూస్ టు ఎక్స్టెండ్ 1.5 hour అలాగే. సో దాని ప్రకారంగా వీ యూస్ టు ట్రైన్. స్లోగా దెన్ 7 points వచ్చింది మధ్యలో లైక్ వెన్ ఐ వాస్ ప్లేయింగ్. సో దెన్ దట్ హ్యాడ్ ఎ లాట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇంక్రీజ్. సో అలాగా సో బికాస్ అంత టైర్డ్ అవ్వం. సో ఎవరు బాగా స్పీడ్ అండ్ బాగా కన్సిస్టెంట్గా ఆడితే వాళ్ళు గెలవడానికి ఛాన్సెస్. సో యూ హ్యావ్ టు కీప్ చేంజింగ్ అకార్డింగ్లీ. దాని తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ 21 points లైక్ టీటీ స్కోరింగ్ అలాగ వచ్చింది. సో నౌ ఇట్ ఈస్ బీన్ దేర్ ఫర్ ఎ ఫ్యూ ఇయర్స్. సో ఇప్పుడు నౌ ఎవ్రీబడి హెస్ గాట్ యూస్ టు ఇట్. And దీనికి కూడా like there's a lot of change when I started and to being with this format of scoring. So like now you have to and కాకపోతే ఒక major change what I observed in the game change లో ఫిట్నెస్లో there's a lot of change but గేమ్లో అయితే we used to play a lot of strokes before. We used to take a lot of risks because when we were serving we never lost a point, only service over అయ్యేది. But now if you take those risks points కూడా పోతాయి. సో లాట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ హ్యావ్ కమ్ డౌన్. సో బేసిక్లీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లోపలికి ఎవరు పెడతారు అలా. సో ఇట్స్ బికమ్ లైక్ దట్ మోర్. సో బట్ ఐ స్టిల్ ట్రై టు బికాస్ ఐ బీయింగ్ ఎ స్ట్రోక్ ప్లేయర్ ఐ వుడ్ లవ్ ప్లేయర్స్ టు ప్లే లిటిల్ బిట్ స్ట్రోక్స్ విత్ లైక్ నాట్ టూ మచ్ రిస్క్ బట్ అట్లీస్ట్ యా కొంచెం. సో దెన్ ద అంటే అపీల్ బాగుంటుంది గేమ్కి దెన్ వ్యూవర్షిప్కి. లేకపోతే ఊరికే చేతిలో కాడి ఉట్టి కోట్లో చిన్నగా ఇంకా అలాగ ఆడుతూ ఉంటే ఐ డోంట్ ఫీల్ దట్ ఇంట్రెస్టింగ్. సో బట్ ద స్పీడ్ లెవెల్స్ హ్యావ్ గాన్ అప్ ట్రెమెండస్లీ. ఇప్పుడుకి అప్పటికి చాలా ఇది ఉంది అండ్ ఈవెన్ ర్యాకెట్స్ కానీ షూస్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ ఇంప్రూవ్డ్. సో దాంతో చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు కోచ్గా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మీకు మీ స్టైల్ ఉంటుంది.
అండ్ కిడ్స్ అందరూ కూడా ఒకళ్ళు మీరు ఆడుతున్నప్పుడు ఇట్లా ఆడాలని చెప్పేసి ఒక ఇమిటేషన్ రావడం, ఒక న్యాచురల్ ఎబిలిటీ వర్సెస్ టెక్నిక్ అండ్ స్టైల్స్ అనేవి రావడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా కష్టం కదా. సో యాజ్ అ ప్లేయర్ టు కోచ్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి అండ్ అలాగే కిడ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చూస్తే దాన్ని ఎట్లా బేరీజ్ వేస్తారు? అంటే there's lot of difference, and because when I'm a player, if I think and I want to execute something, I know that I can or I can't. ఇప్పుడు నేను ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ థింక్ ఐ క్యాన్, కానీ ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ ద కిడ్స్ పర్స్పెక్టివ్ వెదర్ హీ కెన్ డూ ఇట్ ఆర్ నాట్. సో దానికి ఆలోచించి దెన్ ఐ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ ఓకే ఇలా ఇలా ఆడాలి, లేకపోతే ఇలా ఆడితే బాగుంటుంది, అండ్ వాట్ హిస్ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెసెస్. సో అవన్నీ కూడా చూసుకుని ఐ హ్యావ్ టు లైక్ రీఅసెస్ అలాగా. లైక్ ఇఫ్ సంబడీ ఈజ్ లైక్ నా గేమ్ స్టైల్లో ఉంటే దెన్ ఐ లెట్ దెమ్ అండ్ ఐ టెల్ వాట్ ఐఎమ్ థింకింగ్ ఆల్సో. ఈవెన్ విత్ ద అదర్ కిడ్స్ ఆల్సో ఐ గివ్ మై పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ and tell them if you try it out in practice, ila work outundi and you are comfortable with it, you can go ahead with it. And what I used to do is I used to watch a lot of players playing. ఏదో ఒకటి నచ్చుతుంది ఒక్కొక్క ప్లేయర్లో ఒక్కొక్కటి, ఇట్ విల్ బి వెరీ గుడ్. సో యూ పిక్ దోస్ థింగ్స్, యూ ట్రై ఇట్ ఇన్ ప్రాక్టీస్, ఇమిటేట్ చేసి అలా ఆడితే దెన్ యూ విల్ నో వెదర్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యువర్ స్టైల్, యువర్ మెంటాలిటీ. సో ఐ యూస్ టు డూ దట్. నాకు ఒక ఇండోనేషియన్ ప్లేయర్ ఉండేవాడు, హెంద్రవాన్ అని. హీ వన్ ద వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ వన్స్. హీఈస్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్, బట్ హీ వన్ ద వరల్డ్ ఛాంపియన్షిప్స్ ఓన్లీ వన్స్, బట్ హీ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ టాప్ 4 or 5 ర్యాంకింగ్. హీ హ్యాడ్ చాలా డిసెప్షన్ ఉండేది. అండ్ వెన్ ఐ వాజ్ అ జూనియర్, ఫస్ట్ టైం ఐ వెంట్, he played the finals of some ABC Asian Championships. So దాంతో I was really impressed. ఎక్కడున్నా తన మ్యాచ్ అయితే మిస్ అయ్యాడు. ఈవెన్ నా మ్యాచ్ ఉన్నా కానీ తన మ్యాచ్ చూసే, సో అలా ఐ యూస్ టు ట్రై టు ఇమిటేట్. సో చాలా మటుకు నా స్ట్రోక్స్లో చాలా ఐ యూస్ టు క్యాచ్ ద అపోనెంట్స్ దట్ వే. సో ఐ ఆల్వేస్ టెల్ ద కిడ్స్, ఈవెన్ ఇఫ్ దే ఆర్ బిలో, లైక్ మన స్టాండర్డ్ కంటే తక్కువ ఆడే వాళ్ళది కూడా అక్కడి నుంచి కూడా ఏదో ఒకటి నేర్చుకుంటానికి ఉంటుంది. సో యూ watch other players play and try to imitate. అంటే బికాస్ వెన్ యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ ఓన్ థింగ్, మొనాటనస్ అయిపోతే ఇట్ ఈస్ బోరింగ్, కొత్త ఐడియాస్ రావు. సో సంథింగ్ న్యూ యూ హ్యావ్ టు లైక్ అగైన్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు రీఇన్వెంట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఐ టెల్ ద కిడ్స్ టు డూ దట్ మోర్. అంటే యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఎంతవరకు, అంటే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే అనాలిసిస్లో వాటిలో వీటిలో టెక్నాలజీ హస్ ప్లేడ్ హ్యూజ్ రోల్. సో ఇక్కడ కోచింగ్లో అండ్ మీ అకాడమీలో ది యూజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ గురించి చెప్తారా? అంటే వీ హ్యావ్ ద వీడియో కాన్ఫరెన్సింగ్ రూమ్. అంటే మన కిడ్స్ ఆడేటప్పుడు వీ టెల్ ద పేరెంట్స్ ఆర్ ఇఫ్ ద కోచెస్ గో అలాంగ్, వాళ్ళు రికార్డ్ చేయమని చెప్తాము. అండ్ వీ కమ్ బ్యాక్, అనలైజ్ వాట్ మిస్టేక్స్ దేవ్ డన్, వాట్ గుడ్, అంటే ఆ మ్యాచ్లో ఏం బాగా ఆడారు. సో వీ టెల్ దెమ్ బోత్ వీక్నెసెస్ అండ్ వాట్ దే డిడ్ రియలీ వెల్. ఈవెన్ వీ వాచ్ అదర్ అపోనెంట్స్ హు ఆర్ గుడ్, వాళ్ళ మ్యాచ్లు కూడా అబ్జర్వ్ చేసి వీళ్ళతో ఇలా ఆడచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళ వీక్ పాయింట్స్ ఇక్కడ. సో వీ టెల్ ద కిడ్స్ టు డూ దట్. సో దట్ వే టెక్నాలజీ హ్యాస్ ఇంప్రూవ్డ్ అలాట్. మేము ఫస్ట్లో ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు వీడియో చాలా డిఫికల్ట్గా ఉండేది క్యాసెట్స్లో, అండ్ కెమెరాస్ వర్ బిగ్. సో లేటర్ ఆన్ ఇట్ బికేమ్ లిటిల్ ఈజియర్, అండ్ నౌ ఇట్ ఈస్ లైక్ మొబైల్ ఫోన్లో కూడా చేసుకుని యూ కెన్ సీ. సో ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఇన్ ఎ వే. But the major thing is, again, you have to execute it on court. So whatever plans you have, how well you can do it on that particular day, that is what matters. మీరు జనరల్గా ఇందాక మాట్లాడుతుంటే మీ మిస్సెస్తో కూడా చెప్తూ ఉన్నారనమాట, అంటే యూ లవ్ గోయింగ్ విత్ ది కిడ్స్, అంటే సీనియర్ వాళ్ళతో కాకుండా పిల్లలతో వెళ్ళడానికి ఎక్కువ ఇష్టపడుతూ ఉంటారని. ఎనీ పర్టికులర్ రీజన్ ఫర్ దట్? అంటే పర్టికులర్ రీజన్ అని కాదు, లైక్ బికాస్ దే ఆర్ స్టిల్ రా. అంటే లైక్ ఐ ఆల్సో గెట్ లాట్ ఆఫ్ ఐడియాస్, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ ద పర్సన్కి ఇలాగే ఆడాలి అలాగే ఆడాలి అని ఐ కాంట్ సిట్ ఆన్ వన్ దిస్ థింగ్. వెన్ ఐ వాజ్ ఎ ప్లేయర్ ఆల్సో ఐ యూస్ టు ట్రై డిఫరెంట్ స్ట్రోక్స్, ఇమీడియట్గా గేమ్ చేంజ్ చేయడం, కొంచెంసేపు డిఫెన్స్ ఆడేవాడిని, కొంచెంసేపు అటాక్, లాట్ ఆఫ్ స్ట్రోక్స్ ఐ యూస్ టు ప్లే. సో ఇప్పుడైనా కానీ with the kids I can like put out those ideas so they can take, and if it helps them, see, nothing like it. But if seniors tho ekku, like if I go also, see, they are already at that level. And level ante even if I tell them, maybe they might not try too many new things, so it might not help them so much అనేది అనుకుంటాను. సో దట్ వే ఐ థింక్ ఐ ఎంజాయ్ ఇంటరాక్టింగ్ మోర్ విత్ ద జూనియర్ టీమ్ మెంబర్స్ ఆర్ లైక్ 17, 19 వాళ్ళతో. సో ఐ కెన్ గివ్ మై ఐడియాస్, అండ్ ఇఫ్ ఇట్ హెల్ప్స్ దెమ్ దెన్ వెల్ అండ్ గుడ్. అండ్ ఇక్కడ కోచెస్ గురించి ఇఫ్ యూ కెన్ త్రో సమ్ లైట్ మీ అకాడమీలో. I'm there. I'm the coach, head coach here, and my wife, an international player. So then we have an Indonesian coach who is very good.
Hilkia, his name is, and then we have Hema Nagendra. He was India number one for almost 4 years in doubles. He still is a very good doubles player, so it's very helpful for the kids when they play with him. And then we have a lot of state level players who take care of the beginner batches and different batches. Then we have another few team of coaches of around like 6 or 7 coaches team unnaru. So yeah, that's about it. మీరు జర్మనీలో కూడా లీగ్స్ ఆడిన అనుభవం కూడా ఉంది, అండ్ ఇండియాలో కూడా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ పీబీఎల్. మీరు కూడా అసోసియేట్ అయ్యారు, యూ డిడ్ కామెంటరీ ఫర్ దాట్ ఆల్సో. సో వ్యత్యాసం అని చెప్పుకుంటే ఏం చెప్తారు మీరు ఆడిన లీగ్స్కి ఈ లీగ్కి? అంటే జర్మన్ లీగ్ వాజ్ is not like what PBL is. It is PBL అంటే like 15-20 days లో అయిపోయేది. This goes on from like say September to almost March. So it is like monthly or 2 matches depending on the teams, and you have to play each team twice, one at home and one away. So when I played that time there was not much exposure or support from the government. So when I played in Germany, even my mindset changed. బికాజ్ ఇక్కడ ఉంటే మన అన్ని ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ టేకెన్ కేర్ ఆఫ్ బై పేరెంట్స్, లేకపోతే ఏదున్నా ప్రాబ్లం ఉంటే పేరెంట్స్కి కాల్ చేయటం. సో ఐ వాజ్ వెరీ అండ్ మై సెల్ఫ్ ఐఎమ్ అన్ మోర్ ఆఫ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. సో ఐ యూస్ టు ప్లే వెల్, బట్ ఎక్స్ప్రెస్ చేయటం ఆన్ కోర్ట్ అది అంత అనిపించలేదేమో. ఐ థింక్ దట్ వెన్ ఐ వెంట్ టు డెన్మార్క్ ఆర్ జర్మనీ, ఐ థింక్ దట్ చేంజ్డ్ and it gave me a lot of confidence. So when I used to walk on court only, I used to feel very confident. Right. I think the mindset there is you have to decide on your own. So that gives you a lot of confidence. So you don't think, okay, what will happen, people, what will they think? I think that mindset goes off when you because they are like that. And that is why I think the transition from juniors there, దే ఆర్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే మన వాళ్ళు వీళ్ళు ఏమైనా అనుకుంటారా వాళ్ళు, లేకపోతే దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్స్ ఆర్ దే కాంట్ డిసైడ్ ఆన్ ఎనీథింగ్. దే ఆర్ వెరీ లైక్ అటు ఇటుగా ఉంటారు అనమాట. సో దట్ ట్రాన్స్లేట్స్ ఆన్ టు ద కోర్ట్. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్ విత్ మీ, బికాస్ 2001 నుంచి ఐ వాజ్ ఇన్ ఇండియా నెంబర్ 1 ఇన్ సీనియర్ ర్యాంకింగ్స్. But international అంత రిజల్ట్ రాలేదు. బట్ వన్స్ ఐ స్టార్టెడ్ గోయింగ్ దేర్, సీ దట్ మైండ్ సెట్ చేంజ్డ్, అండ్ ఫ్రమ్ 2005 to 2010 ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ ఇన్ టాప్ 10, టాప్ 20. అలా ఎవ్రీ టైమ్ ఐ వాజ్ దేర్, అండ్ ఐ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ విన్స్ అగైన్స్ టాప్ ప్లేయర్స్. సో ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద మైండ్ సెట్. బెటర్ డెసిషన్ మేకింగ్ అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ప్లేయింగ్ షాట్స్ పట్ల వాటి పట్ల అది కూడా. యా, యు ఆర్ కాన్ఫిడెంట్. దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్. వెన్ యూ ఎంటర్ ఓన్లీ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ నెగటివ్ థాట్స్, లేకపోతే అసలు మ్యాచ్ ఓడిపోతాము అని ఏమి ఉండదు. లైక్ యూ గో కాన్ఫిడెంట్లీ ఆన్ టు ద కోర్ట్, లైక్ యూ లుక్ ఫార్వర్డ్ టు ప్లేయింగ్ ఎనీ టఫ్ మ్యాచ్. బిఫోర్ వాట్ ఐ యూస్ టు ఫీల్ ఇస్, అరే ఇప్పుడు అలసిపోతే, లేకపోతే ఇప్పుడు అంటే నెక్స్ట్ డే పేపర్లో ఏమొస్తుంది, దిస్ ఇస్ వాట్ ద థింకింగ్ వాజ్ బిఫోర్. అండ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎక్స్పెక్ట్ యూ టు విన్. అండ్ ఇక్కడ మనం ఈవెన్ బిఫోర్ ద మ్యాచ్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కమ్ అండ్ సే ఈ మ్యాచ్ యూ హ్యావ్ టు విన్. See, that gives you a lot of pressure. But I think playing there, I think that was my, ante ippudu you have to think for yourself, you have to do it on your own. See, that koncham a confidence and decision making or whatever. Even in the match also, you don't have any double. So I used to decide, okay, I have to do this, I have to do this. ముందు ఏంటంటే ఓకే ఇది చేయొచ్చా, ఇది చేస్తే ఇలా ఉంటుందా, లైక్ దోస్ నెగటివ్ థాట్స్ ఆల్సో యూస్ టు కమ్. బట్ ఆఫ్టర్ దట్, so I think the major change for me was that going to Morten for 3 months in Denmark and then playing the German leagues. And your views on PBL అంటే ఎంతవరకు ప్లేయర్స్కి హెల్ప్ చేస్తుంది, అండ్ వ్యూవర్షిప్ అట్లా చూసుకుంటే దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ దట్ ఒక చిన్న డౌట్ కూడా ఉంటుంది. అంటే ఈ మొత్తం ఐదు మ్యాచ్లు ఆడాలి, లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఉంది, అంత వయబుల్గా ఉంటుందా అని ఒక ఆస్పెక్ట్, ప్లేయర్స్కి ఆపర్చునిటీ వస్తుందని ఇంకో ఆస్పెక్ట్. ఈ రెండింటి పట్ల See, players wise opportunity, it's very good, because those 15-20 days lo you make a lot of money. Like whatever you make in a year, you actually get it in that 15-20 days. But that much pressure also will be there, because you're playing home and you are expected to win. And if viewership antara, like I think it's still not that viable in viewership wise, because even I think you get bored watching after a few minutes.
దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్. ఐ థింక్ ఇప్పుడు ఇంకా మన కెమెరాస్ ఇవన్నీ బెటర్ అయినాయి, దెన్ స్లో మోషన్స్ అండ్ జంప్ స్మాష్ ఆర్ లైక్ దోస్ యాంగిల్స్ ఇట్స్ బికమింగ్ బెటర్. బట్ ఐ థింక్ స్టిల్ లైక్ నాట్ క్రికెట్ వైజ్. లైక్ క్రికెట్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ అప్స్ అండ్ డౌన్స్. లైక్ సడన్గా 4 కొడితే యూ ఆర్ లైక్ వెరీ దిస్ థింగ్, వికెట్ పడినప్పుడు దెన్ యూ డోంట్ నో లైక్ 1 over 3 sixes or 2 sixes, everything changes. See that high low points are not too many in, and especially in badminton it is there only when it is very close, like 18 all 19 all. See up to that interest comes. But when it is 5 all 6-5, see there's those highs and lows level, so you get అక్కడ వరకు చూడకపోతే యూ గెట్ బోర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్. సో దట్ ఈస్ ద మేజర్ డ్రా ఛాలెంజ్ ఐ థింక్ వ్యూవర్షిప్లో ఐ థింక్ is there. But PBL is good for the Indian players, very good, because they play against get to play or train. Man team lo ante they get to train, look how they are doing. Top players like Carolina Mary gaani villandaru they are good, very good players and top players. So వాళ్ళు అసలు ఏం ప్రాసెస్ దే గో త్రూ బిఫోర్ అ మ్యాచ్ ఆర్ ఇవన్నీ యూ గెట్ టు లెర్న్. సో దట్ వే ఇట్ ఈస్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్. అండ్ ఒకసారి కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత ఎప్పుడైతే ఒలింపిక్స్ని పోస్ట్పోన్ చేశారో 1 yearకి డిఫర్ ఎప్పుడైతే చేశారో చాలా కన్ఫ్యూజన్, అంటే పాయింట్స్ ఏమవుతాయి, ఏ టోర్నమెంట్స్ కన్సిడర్ చేయాలి. అండ్ విత్ దిస్ లాక్డౌన్ థాయిలాండ్లో we've seen 3 tournaments బ్యాక్ టు బ్యాక్ కండక్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చారు. అండ్ అక్కడ మళ్ళీ టెస్ట్లు వీ హ్యాడ్ ఆర్ ప్లేయర్స్ గోయింగ్ త్రూ ప్రాబ్లమ్స్. సో ఏంటి పరిస్థితి, అంటే హూ ఇస్ క్వాలిఫైయింగ్, హూ ఇస్ నాట్ క్వాలిఫైయింగ్, ఎలా ఉంటుంది, మీరు ఏమంటారు దాని గురించి? ఐ మీన్ ఇట్స్ స్టిల్ నాట్ వెరీ అన్క్లియర్ అండి అందరికీ. బట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఐ థింక్ సాయి ప్రణీత్ అండ్ సింధు ఆర్ ఆబ్వియస్లీ త్రూ. Even if they just play the next few tournaments, even if they don't perform so well also, I think they're through. Srikanth, it all depends on how he plays in the next 2 tournaments. But I kuda malli 1-2 cancel అవుతున్నాయి, so more chances of not అనే చెప్పచ్చు. But still you never know with Srikanth because he's అంటే తన స్టైల్ ఆఫ్ గేమ్ ఈజ్ వెరీ అటాకింగ్ అండ్ ఒక్కసారి క్లిక్ అయితే దెన్ లైక్ హీ వన్ లైక్ 3 tournaments in a row. He has proved himself already. So but going through a few injuries right now, but I think still he has a chance. But if he gets through, I think he will be a big medal prospect for India. అండ్ ఓవరాల్గా ఇప్పుడు మీరు చూసుకుంటే కనుక హైదరాబాద్ బ్యాడ్మింటన్ హబ్గా చెప్తూ ఉన్నారు. సో హౌ డు యూ లుక్ ఎట్ ఇట్, అంటే మంచి ప్లేయర్స్ తయారవుతున్నారని చెప్పుకోవచ్చా, లేకపోతే ఫెసిలిటీస్ బాగున్నాయని చెప్పుకోవచ్చా, లేదా వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ హైదరాబాద్ అండ్ బ్యాడ్మింటన్కి ఎలాంటి కనెక్షన్ ఎట్లా ఏర్పడింది? యా ఐ థింక్ ఇనిషియల్గా కూడా బ్యాడ్మింటన్ మోస్ట్లీ హైదరాబాద్, తర్వాత కొంచెం విజయవాడ, లైక్ వెన్ భాస్కర్ బాబు సార్ వాజ్ కోచింగ్ దేర్. సో సౌత్ నుంచి దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఇనిషియలీ ఆల్సో. నార్త్ నుంచి దేర్ వర్, బట్ గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోయింది. Then I think major change in badminton came in when I think Chandrababu garu, I think lot of facilities came in, sports facilities. So and the coaches were always good. So facilities raavatanto that it took them to a next level. But then again performances in the span of from 2006 nunchi 12 varaku I think Commonwealth, Saina, Sindhu, then me, then even I would like to give credit to even Rupesh Sane, who were doubles anta recognized inka like they were always there in the top doubles this thing, but still didn't get recognition. But I think they also made a lot of difference. Allu kuda chala gelcharu, but that gave a lot of confidence to the next generation to do well. Like now ippudu Satvik gaani villu they are doing really well, and even in mixed doubles Diju and Jwala have done really well. So I think the shift has been tremendous. Asla akkada 10 నుంచి 12 వరకు, 12 నుంచి now it's a different ball game altogether. So even after Olympics so again I think I hope we get a medal again and badminton again gets a little more push. Right now I think a lot of I think there's a lot of ఇప్పుడు అందరూ కొంచెం అంత గెలవట్లేదు. బట్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ అంటే మన మైండ్ సెట్ అది కూడా కోవిడ్ ఎవ్రీథింగ్ వీఆర్ డీలింగ్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ టు క్వాలిఫై ఫర్ ఒలింపిక్స్. బట్ ఐ థింక్ దే ఆర్ డూయింగ్ రియలీ వెల్ రైట్ నౌ. రైట్. సో మీ విజన్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ 2-3 years విత్ యువర్ అకాడమీ అంటే ఏం చెప్తారు? I just want to like help the kids and I hope I also produce a lot of international players. They do well in international, not only national but international level also. But mostly I'm concentrating on 13, 15 and 17 players. We have very good players.
I hope they will do well this year as well, and we are planning to give them a lot of exposure in the next 2-3 years. I think they will get into top 10 or 20 in the junior level as well internationally. హోప్ఫుల్లీ వెరీ సూన్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మంచి రిజల్ట్స్ రావాలి. అండ్ యువర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ గ్రూమింగ్ ది రా టాలెంట్ అది ఇంకా ఫార్ ఫెచింగ్ రిజల్ట్స్ తీసుకొని రావాలి ఇండియన్ బ్యాడ్మింటన్ కోరుకుంటే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ మాకు ఈ టైం ఇచ్చినందుకు. Thank you very much. ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ఈగల్ మీడియా వర్క్స్. Like and subscribe Eagle Media Works.